Hello, everyone. It's my pleasure today to introduce Professor Ahmed Ennaoui. He will give a very important and interesting topic for inkjet for photovoltaic materials. Professor Ahmed Ennaoui is the first material science researcher in Morocco, is the top in this area. And you have the honor to have this very interesting lecture by Professor Ahmed Ennaoui with the big experience and expertise in this field in many big laboratories in Europe, in Berlin, and also in Qatar Foundation. And he is the first scientist make this technique possible for upscale solar photovoltaic cells, to make photovoltaic cells. He gave already a lecture of 3 months, and today he will speak about a specific topics, very interesting topic. The title of his topic today is Toward Efficiency Inkjet Printed Binary and Ternary Chalcogenide and Related Solar Cells. I give him the floor, and he will share with you his screen and give the talk. You have the floor, Professor Ahmed Ennaoui. Thank you very much, Professor Ben Youssef. I hope you see my screen. Please let me know. Do you see my screen? Yes. Professor Ben Youssef? Okay, very good. So, okay. So the topic today is material science, but specifically, I would like to talk about one method which will have a lot of impact in the future, since we are now in the field of digitalization everywhere, and therefore this method, you will see it through my talk, that it's fit exactly with the industry 4.0, etc. So it will be material science and solar cell. So I will give some issue regarding the why perovskite silicon solar cell is involved here. I will also talk about the challenges of inkjet printing technology. And I will give some results, some detail regarding the chemistry and inkjet formulation or ink formulation of new compound. And they will talk about some results, selected results, what we have found a few years ago, not just recently. Okay, so let's look here. If you look to this slide, you will see that actually the perovskite solar cell have reached something like 30% efficiency. And by the way, that's the institute where I worked before, Helmholtz-Zentrum Berlin, they got this results. Perovskite solar cell, if you look in the left of my, in the right of my slide, you see that you can combine the perovskite solar cell as a top cell and together with what we call heat solar cell at bottom cell to get a large amount of energy from the solar spectrum. Heat solar cell mean heterojunction with intrinsic thin layer,
which is now already in the market. This is N-type silicon. Actually, the industry start to use N-type silicon in junction with amorphous silicon, which is heated up to something like 230 degrees to form a heterojunction. And the solar cell work very good. And the first company, it's Sanyo, it's Panasonic, which is now with Sanyo. And they have found something like, excuse me, I have some problem with my computer, but I will fix it very much. Okay, now it's fine. So the Sanyo, they reach already 22% efficiency with modules. So 1.6 millimeter by 1.6 millimeter. There is a small mistake. I'm very sorry for that, but I will fix it now. If you allowed me, I like to fix things when I am giving my talk. Okay, I did it already. Good. So, okay. So what I show you here is this heat solar cell from the left side, and how it's working when you make the top cell, which is perovskite, for example. We can make also other large bandgap semiconductor, and the bottom cell is the heat solar cell. And this is the promising industrial in the future. So if we have a high efficiency solar cell with perovskite as a top cell with heat solar cell as a bottom cell, with this 22% efficiency, we can get a very good high efficiency tandem module. That's very important. Actually, there are already some research on inject printing solar cell regarding the perovskite. And what I add here in the right is the published already result on high efficiency perovskite in tandem with heat solar cell. And you can see here they have a lot of changes regarding the perovskite solar cell, like lithium fluoride, C60, tin oxide, and indium zinc oxide, etc. And all these materials can be printed. I mean, really, that you can make ink from C60, for example. You can also make ink from tin or SNO2, etc. And the perovskite, of course, there is already a company, I think it's called Oxford PV. They are using printing technique to make perovskite. Okay. And this kind of structure, what you see here, remember here that there are a lot of innovation in the structure with tandem, with silicon and perovskite. Okay. Also, you can also see in the literature since a little bit few years that we can also make the perovskite with a band gap of 1.68 electron volt. The structure what you see here, it's cesium and the inorganic and iodine bromine with a given stoichiometry as a top cell, and as a bottom cell, you can use copper indium gallium selenide, for example, 1.1 electron volt deposited in molybdenum. There are, and you can see here the structure from literature. I put here the reference, and you can see the CIGS and the perovskite, and you see the efficiency reached actually is 24.2%, which is certified
tested and certified by Fraunhofer Institute in Germany. And also you can see here the action spectra, or the EQE, external quantum efficiency spectra. That's the two colored curves, one for CIGS and one for perovskite. And you can see that you can gain from perovskite one part from 800, from 400 to 800 in the solar spectra, and the other part is from what is absorbed in the CIGS. And you see you can gain from perovskite 19 milliamp per square centimeter, and from CIGS you can gain 20 milliampere per square centimeter if you can make this kind of solar cell, which is done here in the literature. Now I want to go to more complex compounds. As you see here, pieces of Mendeleev table. You can see here silicon. Silicon is a very nice material. You can adopt p-type and n-type, as I gave it in my course during in this virtual learning university. So with silicon, you can do everything very perfectly and have a very high efficiency, like I told you before. And you can go further to complex material like zinc blende structure, where you can either prepare 3-4 compounds. You can see here in the Mendeleev table here, the small part. You can prepare from 3-5 compound, where you can dope also the material, like indium phosphide, gallium arsenide, and you can get exactly n-type and p-type like silicon. And there's another possibility is 2,6 compound, like cadmium telluride, like zinc sulfide. Cadmium telluride and zinc sulfide, you can prepare it by inkjet printing very easily. You can make ink and you can prepare it. So this binary compound has a blend structure. You can also go further to more complex material like copper indium selenide, like which is chalcopyrite, like copper zinc 10 selenide or sulfide selenide called kisterite. And the thing here is just these material, even if they cannot be doped like silicon, they have a conservation or 4 of this number 4. If you just see this as a substitution that maintain this average electron, the average ratio of electron to atom equal 4, and to conserve the tetrahedral coordination, what we call here Grimm-Sommerfeld rule. And of course, there are 3 things what you have to take into consideration: the stoichiometry. If you want to prepare, for example, 1,3,6 compound, you have to see the problem of stoichiometry. You can have the advantage to make a band gap engineering. This means you can change the band gap from 1.1 electron volt to higher band gap. And you have to keep in mind that the doping is native doping with defect. So that's the difference between silicon and this compound, 2,6 compound or ternary compound. So that's in general. Of course, you can do a lot of density function theory and learn a lot, but we will not do this. Another aspect which is very important is the monolithic integration technology. For example, I just take the case of copper indium gallium selenide, you can make what we call monolithic integration. What is monolithic integration? You can see this animation. You can start with depositing molybdenum, and with laser you can cut this molybdenum, and you will define with some weight of the cell. You can already, by cutting, you can know what is the width of the cell, the thickness of the cell in lateral, of course. Then you can deposit
your absorber, which is copper, indium, gallium sulfide, for example, or kesteride, whatever. And then again, you can cut your absorber, and then you can make a buffer layer, what we call a buffer layer, like cadmium sulfide, like zinc sulfide. By myself, I did zinc sulfide. Then you can deposit a window layer, okay? And this is the, and then another patterning. So you have the P1, the P2, and the P3, that is the monolithic integration. And then you can see that the front side of your cell, of one cell, is connected to the back side, molybdenum, of the next cell. And that's what we call monolithic integration. And this fit very well with the inkjet printing technology. Of course, this monolithic integration is very interesting because it will allow you, for example, to use it in the building, what we call building integration photovoltaic. So you can see here in this animation that you can build a building, and when you, before you finish your building, the whole envelope of your building will be as a photovoltaic module, for example, which can be flexible if you use, for example, this ink formulation and inkjet printing. You see here this building, you have a very very flexible possibility to build or to make a flexible envelope on your building. And this is one of the advantage which you can gain from inkjet printing, from flexible substrate. As you see here, the CIGS, I gave you here the structure, but we will go back again to this structure afterward. It's molybdenum, then copper, indium, gallium sulfide cyanide, then zinc, cadmium sulfide, and transic zinc oxide, and the highly doped zinc oxide. And all this can be done with inkjet printing. And you see you need selenium, sulfur, indium, copper, and gallium. Of course, indium is a big problem if you go to very large scale, terawatt scale, for example. Then you can start to have problem with indium, but not before. Okay. So let's go to inkjet printing technology. First of all, you use only what we call micro scale droplets. So it's a very small amount of material. You can repeat it. I think everyone has in his desk a printer, and you print every day, and you know that you can repeatedly and reproducibly print on your paper. So it's exactly the same. You can do it with functional material. So there is a very high control and very high precision. You can print a lot of material. Wide range of functional material can be deposited on various surfaces, solid surface or flexible surface, as you see here. You can have a biosensor, electronic display, organic emitting diode, and solar cells, and so on. There is a very important issue, what I made here in blue. The formulation and the chemistry of the ink will determine the quality of inkjet printed material. So therefore, here start to think about which material you want to prepare, the stoichiometry of your material. Then you have to see the contact angle of your material. Every droplet has to you have a good weighting on your substrate, etc. And there are a lot of background regarding this issue about the interface tension
of substrate ink, surface tension of the ink, surface free energy of the surface, etc. And there is a lot of knowledge there. And every droplet contains a lot of information. The composition, the stoichiometry, the viscosity, the solvent is important. The additive, you can make some additive which have a real function for functional material, the addition, etc. You can really build up material science for each material. And here you can make a roll-to-roll substrate or solid substrate. Okay. The industry 4.0 in the future, you can have the customer and the company will have a very special contact. So you can chat with with a company for a given product. You want a given product, and you want that is just in time, etc. And this is possible with inkjet printing. So you can reduce the delivery time via decentralized production. So you will see some picture where the inkjet printer is a very small. It's the factory, the whole factory is just small. It's not a big factory, and you can make a lot of items. And as I told you before, the drop-on-demand printing is not limited to solar cell PV manufacturing. You can do a lot of other things. And most importantly is any object can be printed as long as precise digital data for it exists. So it's a question of algorithm data. Okay. Of course, actually, there's a lot to do concerning the inkjet printing. So you can develop a lot of knowledge for the ink formulation, which has to be compatible with a specific print head. The print head is very important. I just put here some picture. This is a print head for hot melt ink. This means that you can print some phase change material. This material, when you drop on a substrate, it became solid, for example, because you can keep the temperature of melting in this print head until the droplet is on the substrate, and afterward they will solidify. There are also print head at room temperature, and with interface, with electronic interface, you can make programmation, as I show here in this computer, that you can make programmation of what you want to print and how you want to print this. You can also associate some laser if you want to make, for example, patterning your material or your substrate. And also you can prepare by yourself with 3D printing the micro precision nozzles. So this nozzle here will define how big the micro scale of your inkjet printing. So all are advantage for inkjet printing. Now, I worked with some students while I was in the Helmholtz-Zentrum Berlin, and we prepared a lot of material like zinc sulfide, tin sulfide, copper-3, tin sulfide, CTS, nanoparticles. That is one strategy for ink formulation, is the preparation of nanoparticles. And afterward, we have to have as objective the stoichiometric material, like Kisterite material. So we use what we call hot injection. It's a very simple method. Just you mixed some material. I will give you some example, and you can inject 1 or 2 of your precursors inside to prepare the material. And for example, if you want to prepare Kisterite type, you have just, for example, to have like copper-3 tin sulfide
and then you inject zinc sulfide and tin sulfide, for example. And this problematic is very well known since long time. And if you see this Lamer diagram here, you can see the reaction time here. You can see the atomic concentration or the supersaturation here. And there is the preparation of this material follow this Lamer diagram. First, you inject something here, and then you will go through 3 stages. One, the generation of monomer, then a very fast nucleation and the growth of nuclei. And of course, if you don't pay attention, you will have agglomeration of your material. And of course, you cannot reach what you want to get some nanoparticle with specific size. So you have to, and there are theory which show you how to do this business. I'm not going to go through this all formula here, but maybe we can prepare another time a course only on this nanosynthesis. It will be interesting. This is in the thesis of Lin. It was my PhD student, and you can find it in the Technical University library. If you go there via internet, you can find his thesis, for example. Okay. A strategy for ink formulation is, for example, here as an example, is to mix in this chemistry the tin sulfide, zinc sulfide, and copper sulfide. And in this T line here, you see in the Gibbs diagram, you can see that it's possible that your CTS or CTSS, because there is sulfur and selenium, can be mixed with zinc sulfide, and you can fabricate your Kisterite in a good stoichiometry. This diagram here is just from the literature where all good solar cells are the data from good solar cells from the literature was done, and we can see that if you work in this tail line here, you can get normally a good solar cell. You can see here the ink, what we prepare in our lab. And here, what they show you here is a capid agent. I will talk about it later. And if you look here, this is, for example, zinc sulfide nanoparticle, which is prepared by this method, this hot injection. And we succeed to have a very good zinc sulfide nanoparticle with a very precise size here. You see here the diameter is about between 2 and 8 nanometer, and the highest where you have most of the nanoparticles between 4 and 6 nanometer here. And this statistic. Of course, we characterize our material with high resolution TEM and X-ray diffraction pattern. Okay. Here is the tin sulfide, for example. We prepared also tin sulfide, and we found this kind of nanoparticles here, and we can justify through the high resolution TEM that at 250 degrees Celsius, we can have a very good tin sulfide free of oxide. So if you work at above 300, you have some tin oxide. And you can also have some tin O2 also as well. So we defined our temperature for the preparation at 250. So we prepare zinc sulfide, we prepare tin sulfide with this method. Here, of course, tin sulfide is a very interesting material. That's why we did a lot of work on it. And we characterize this tin
sulfide very well. And we defined definitively this 250 is the preferable reaction temperature for the formation of tin sulfide. Okay. We prepared also copper 310 sulfide, and we characterize with X-ray diffraction, with high resolution TM. And since this material is also a semiconductor, we have also looked to the transmission to find the band gap of the material, which is about 1.5 electron volt. And we have made some statistic here. During the preparation of by hot injection, we talk every time the material at a different time, and we for 0 second in the beginning, 1 second, 2 second, 120 seconds until 40 minutes. Here there is a mistake. I'm sorry for that. So this is 40 minutes. And then we made a statistic to see which size we can use. Okay. Now, since we have prepared all these materials, we tried to prepare this Kisterite by hot injection and using the zinc source as zinc acetate, the copper source as copper acetonate, and selenium sources or selenium sources from diphenyl diselenide. That's the best what we can use to make this Kisterite. And by the way, we have got the Wurtzit nanoparticles, and with the temperature we can translate it into Kisterite. So here, of course, as I showed you before with lamellar diagram, it's very important not to let the material agglomerate, to avoid the agglomeration. So we use a capping agent, which is this olylامine. So this is really chemistry. And we were able to have a monodispersed nanoparticles. Okay. And what we do is we already prepared some tin films. We characterize tin film using what we call spin coating before use inkjet printing, because inkjet printing to use the head is a little bit expensive, and therefore we start first with spin coating. And every time we found a lot of carbon in our films, because you see this molecule here, olylامine, has a lot of carbon. You can see it here just from the formula. So we did what we call ligand-ion exchange, which consists of using a centrifuge here, cleaning with ethanol, and using this another ligand, which is anorganic ligand, which contain just sulfur and NH4 2. And we were able to decrease largely the amount of carbon in the film. So that's why it's very important before to go to the inkjet printing to make first the formulation of your ink and to characterize your ink if really the way you have used is the best one. So the solar cell, from this method using a nanoparticle, it doesn't work very well. I will say so at the end, the result we got. So as summary, we prepare precursors by mixing with olylامine, which play the role of solvent and capping agent to avoid agglomeration, as you see here with this diagram here. The precursors start to decompose and to create monomer here in the beginning. So you have 3 stages here. So here is the injection.
In the beginning, you inject on your in your health injection. Then the capping agent play a crucial role because it's avoid the agglomeration of the material. The supersaturation of the nanomer concentration reach certain level where the energy barrier for the homogeneous nucleation can be overcome. So when you are here, by injecting, you can have enough activation energy to prepare your material. Okay. We prevent further nanoparticle growth and the agglomeration, as I told you, using olylambine. So this diagram or the nanoparticle that we prepare here fit very well with this Lamer diagram, which is very well known since long time. As I told you, I think one time I will give a seminar regarding this nanosynthesis, because if some chemists can learn a lot. So, but you can see in all this publication what we have published the last years, all what we have done, if you want more details. So we characterize our material. So before I show you that we characterize these three materials, zinc sulfide, tin sulfide, and the CTS, from which is used in the phase diagram, triangle, Gibbs phase diagram. Now we characterize the whole material, and we found that we have really prepared the Wurtzit and Kisterite mixture. And if you hit your material, you will transform the Wurtzit into Kisterite, then you have only the Kisterite. So we use mostly the X-ray diffraction, the Grenzing incidence X-ray diffraction. We use the Raman spectroscopy, and we found that really we have a very we were able to prepare Kisterite, to prepare copper 2 SN-S3, copper 3 SN-S4, zinc sulfide, etc. And of course, we still have problem with nanoparticle preparation with this strategy for preparing ink from nanoparticle, that at the end of the day, after making the solar cell, we have a lot of carbon still, even if we make ion exchange. Okay. So I will go a little bit faster, and I want just to show you one method which was successful, is the preparation of Kisterite from copper 2 SN-SSE3 and zinc sulfide. And this was the method which give us something like 6% or I think 4% efficiency solar cell. But it's very important to see how we did this. First of all, regarding the ink formulation, which is very important to have the precursors, we have to keep in mind how the solar cell work. If you want to have a good solar cell, you can see in the literature more detail that you need to have copper poor and zinc rich and excess of tin, of SN. Then you can have a good solar cell. And you can see here with nanoparticle, after deposition of the layer with inkjet printing, then after annealing, we have here a profile for annealing. You can see that in the beginning, you just hit from 200 degrees just for the evaporation of the solvent, because you have a lot of solvent in your ink. Then you continue to increase the temperature. Then you can increase the grain size of your material.
And if you use sodium as additive here, you can further make a big grain of your glyceride. And sodium is very well known to make a flux or to increase the grain size. It's known. It's not new. And the only problem is, of course, you can see here in the scanning electron micrograph that we have a lot of carbon residue from capping agent, polyamine. So that's one. That's why we changed the strategy to prepare the ink in order to have better device. So of course there are three things to do if you want to prepare these materials. One is to choose the best strategy to make the ink. Second, to have enough knowledge regarding the high efficiency solar cell. And I think if you look to the work done at IBM in New York, we got a lot of information from this work, which is done long ago. And the characterization, high resolution electron microscopy, X-ray diffraction, Grenzing incidence, Raman spectroscopy are more than enough to characterize your layers after deposition. So the new strategy, what we have used to make a good solar cell, is based on what we call metal salts. Metal salts, like, for example, if you want copper, you have to use copper chloride, for example. If you want to have indium, you use indium chloride, etc. And that's what we have used. And you have to take into consideration other parameter when you use metal salts. You have to see the polarity of your liquid here, the pH value, the solubility, the reactivity, and the cost. So I think the ink formulation using metal salts is the best way, which work very good. And of course, you have to see the sensitivity to oxygen and to water if you want to use ink based on water. So we prepared some precursor for copper indium gallium sulfide, for indium sulfide, and for copper zinc tin sulfide. And we also tested regarding the weighting on the surface. You know, when you drop something on a substrate, you need to see the contact angle of your material to see the weighting on the substrate. And we have also taken into consideration the thermodynamic, the Gibbs phase diagram. So the ink formulation is not enough. You have also to have other knowledge. The best results that we got are here. For copper zinc tin sulfide nanoparticles, we got 3% efficiency. The best we got with nanoparticles. With the ink using the zinc salts, the salts, as I show you here, metal salts, we got up to 6.4%. At that time, it was the best result we can get. And most importantly, with copper indium gallium sulfide ink, we got up to 3.3% efficiency. It was a very good result, and it was published in the Energy Environment Science, which is a very good journal. Impact factor 39.7 actually, and it was a very good work, and that's what's make Dr. Lean very happy, and he got a very
very high mark for his PhD. Here is in this photo, that's here the Lean. He was immatriculated in Technical University in Berlin. Now he's professor in his country. So this work was very experience to show that it's possible to make solar cell using inkjet printing. What you see here is the structure of the solar cell, what we have. And one problem which still not resolved is after annealing, we have two layers. One layer, which is very compact, which is more than enough to have a very high efficiency, 23% efficiency. But there is down here part of the absorber, which is a very small particle. And that's one of the problems. Unfortunately, I went to the retirement and I don't finish. I continue this work in a little bit in Qatar when I was there, but we don't finish the work. Otherwise, it will be very interesting to continue. So I advise in Morocco either student, PhD student, or their boss to work on this kind of subject. As you see here, you don't need very much. You need a centrifuge. You need an inkjet printer here, but you see centrifuge to make a ligand exchange, for example. If you want to work in a very clean atmosphere, you need a glove box. So one lab is enough to have all these material, these items. Okay. So you can think about roll-to-roll, for example. For any materials, graphene, chalcopyrite, casterite, perovskite, just look to the Mendeleev table and choose what you want, and you can make ink formulation from. You can print your ink. The most important thing is the ink formulation, how you did it, and the print head, which is very expensive. Therefore, you have to take into consideration that if your ink is not good enough, if there is agglomeration of your ink because it's not stable, then you will damage your nozzle. And there is also this problem, what we call if your ink is dry very, very fast, there is some problems, and you can get a very bad layer. Okay, so the quality of the ink is very important. So ink formulation, inkjet printing, annealing, so that's three things are very important. Cell assembly. If you have an absorber, you have also to make a buffer layer, etc. The printability of large area and the control of the thickness is very important. And then you can go to roll-to-roll process after you resolve all these. And it's possible to make, for example, a superstra monolithic integration, for example, for roll-to-roll. So thank you very much for listening to me. Of course, this work was done at Helmholtz-Zentrum Berlin until 2015. It's founded by the European Commission under the program FP7, and the work was done under this SHETA project, what you can find in the internet to learn a little bit about it. Okay, so I will stop here, and I will give the floor to the audience. There are a lot of things to learn. If you have any questions, please go ahead. So the floor is for Professor Ben Youssef. I will stop my
my presentation and go back to you. So please, your microphone. It's open, Prof. Abdelillah. Merci beaucoup, c'est Ahmed, pour cette très belle présentation. Vraiment, vous avez montré que c'est facile, mais en fait, c'est très difficile. C'est votre gentillesse qui montre que c'est facile, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que nous poussons, et toi, le premier, ces jeunes étudiants, chercheurs, à faire l'effort. Mais on continue, bien que on ne trouve pas beaucoup d'écho. On ne trouve pas beaucoup d'écho, mais on continue à les inciter à s'intéresser à la science. Chaque fois, on insiste et ce que vous faites vraiment est très intéressant. Vous insistez toujours en montrant que les choses sont faciles, bien qu'elles sont très difficiles. Alors, ce inkjet printing, ce n'est pas chose à portée de main. Toi, vous l'avez fait pendant des années, des années. Vous avez formé des équipes, vous avez fait des publications de très, très haut niveau. Et si vous êtes classé premier chercheur marocain dans le domaine des matériaux, c'est en partie grâce à des réalisations comme celle-là. Donc, je vous félicite et j'incite tous les participants et ceux qui ne sont pas venus, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, pour écouter, à profiter de ce cours, ce vidéo, ce séminaire qui est vraiment très intéressant. Alors, commencez par dire quel est le matériau photovoltaïque qui a la meilleure performance. Ça, c'est le premier point. Et ce n'est pas facile. Vous avez parlé des tandems, vous avez parlé des perovskites, vous avez parlé de beaucoup de choses. Et déjà, ça demande beaucoup d'efforts de la part des étudiants pour comprendre quelle est la pertinence, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, vous ajoutez à ça une autre couche, la couche de ce matériau. S'il est bon, en tandem, on doit regarder chaque couche à part. Et couche à part, on ne va pas la fabriquer en bulk, mais on va la fabriquer ni en couche mince facilement, mais on doit contrôler sa taille nanométrique et sa forme nanométrique pour pouvoir faire cette encre que vous avez su le faire pour toutes les couches, pas pour une seule couche, pour toutes les couches. Et donc, vraiment, c'est un travail de titan, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail très lent que vous avez mené et que vous avez la gentillesse et la générosité de le présenter aux étudiants en leur montrant que ça peut se faire. Ça demande une centrifugeuse, ça demande une imprimante, mais avant d'arriver à l'imprimante et la centrifugeuse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de science, beaucoup de technologie, beaucoup d'efforts. Je vous félicite et pour la réalisation et je vous remercie profondément pour ce cours très riche. Maintenant, je souhaite de tout mon cœur que les participants, les jeunes chercheurs et les docteurs et les doctorants qui participent à profiter de ce séminaire et de montrer, s'ils n'ont pas compris quelque chose, de poser des questions. Peut-être une première question pour Ahmed. Les gens parlent beaucoup de l'impression 3D, 3D printing. Yes, yes. Et là, comparé à Inkjet printing que vous avez présenté, moi je pense que 3D printing est vraiment élémentaire par rapport à ça, à ce que vous faites, Inkjet printing. Alors, est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce qu'il y a de commun entre l'impression 3D
et l'impression de l'encre pour les cellules photovoltaïques, ce qu'il y a de commun, quelles sont les caractéristiques communes et quelles sont les difficultés pour l'une et pour l'autre. Ça pourrait montrer un petit peu cette industrie de 3D qui prend beaucoup de terrain, beaucoup de place dans l'industrie, comment la comparer à cette impression de l'encre pour les photovoltaïques que vous avez développée. Vous avez, si Oui. vous pouvez m'éclairer sur ce point, merci. Oui, oui. J'ai un transparent, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais bon, c'est pas grave. En fait, l'imprimante 3D, c'est additive manufacturing, comme inject printing. La seule différence, c'est que ce que vous voulez faire, par exemple, ici, on est à peu près dans le domaine de faire une couche mince. On a besoin de peut-être 3 micromètres, 10 micromètres, soit comme absorbeur, soit comme contact pour des cellules solaires, soit pour autre chose. L'imprimante 3D, on veut fabriquer un objet à 3D. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas moi, un vase et vous le transformez en 01, 01, 01, en langage de computer. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est très bien développé actuellement. Et ce langage de computer, c'est lui qui va faire fonctionner l'imprimante 3D et sur la dimension du vase. Le vase va être coupé. C'est comme si vous le coupez en tranches. Imaginez un vase pour les fleurs, vous le coupez en tranches, très très minces. Mais quand je dis couper, c'est coupé par l'informatique. Donc, on peut écrire un programme. Et puis, vous avez un encre. En général, un encre qui va se solidifier une fois qu'il est sur... ou un polymère qui va disons, se polymériser, soit avec les UV, soit ça dépend disons, des caractéristiques, et vous produisez ce vase, par exemple. Donc, c'est un peu couche par couche, en fait. C'est un peu couche par couche. C'est-à-dire la dimension Z, il faut l'ajouter, mais disons, à l'échelle métrique, par exemple. Ou même plus. Moi, j'ai vu une imprimante 3D pour fabriquer une maison. Quand il y avait ce Solar Decathlon à Ben Grir, il y a des Espagnols qui ont apporté une machine qui permet de fabriquer une maison. Ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire, disons, le béton armé, vous pouvez l'avoir, c'est ça l'encre, et vous fabriquez votre maison, etc., etc. Donc, il s'agit de couper ou de transformer un objet en informatique, en modèle informatique, et votre machine va lire l'information et fabriquer l'objet de nouveau. C'est ça l'imprimante 3D, avec la différence, c'est que vous voulez la dimension Z aussi. Donc, couche par couche, mais en allant vers le haut. Et fabriquer n'importe quel objet. Et maintenant, si vous allez chez le dentiste, par exemple, si vous allez chez le dentiste, eh bien, le dentiste, il y a, je ne sais pas au Maroc s'il y en a, mais ici, en Allemagne, le dentiste, il a chez lui une imprimante 3D pour fabriquer les dents. Il va faire des calculs, il va prendre les dimensions de votre dent qui va remplacer. Il y a de l'autre côté, dans l'autre chambre, il y a une imprimante, il va la fabriquer et vous venez prendre un rendez-vous pour une demi-heure et tout sera fait. Dans son cabinet, par exemple.
Ça, c'est un exemple le plus simple. C'est le plus simple. Certainement, dans l'avenir, dans les hôpitaux, il va y avoir des imprimantes 3D par exemple, pour les tissus. Ça existe. Si on veut aller à la biologie, il y a des tissus qu'on fabrique par des imprimantes, etc., etc. Donc, pour vous dire que l'impression 3D et l'impression inkjet printing, c'est à peu près tous basés sur ce que j'ai dit au départ. Tout objet que dont vous pouvez avoir les données informatiques vous pouvez le fabriquer. Alors, soit un objet, disons, micrométrique, ou un objet, disons, de plusieurs mètres ou plus. Donc, c'est une question disons, de la conception de l'appareil. Bon, bien, maintenant, vous pouvez acheter des imprimantes 3D dans le supermarché. Ici, en Allemagne, en tout cas, vous pouvez l'acheter. Et il y a des polymères avec lesquels vous pouvez fabriquer vous-même les chaises à la maison, les chaises que vous allez utiliser. Tout est devenu possible. Ce qui est intéressant, c'est, dans votre question, c'est la connexion avec l'industrie 4.0, c'est-à-dire des compagnies qui vont être délocalisées, qui vont être dans un quartier, et vous pouvez téléphoner ou dire allô, je voudrais une chaise avec telle et telle dimension et je voudrais l'avoir pour demain. Et vous l'aurez tout de suite, c'est-à-dire vous demandez, vous donnez les spécificités et vous pouvez même avoir votre computer à la maison et il va communiquer avec vous, il va chatter avec vous, la compagnie, sur ce que vous voulez. Vous êtes le client, lui, il va vous préparer ce que vous voulez et vous allez chatter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il a l'idée exacte de ce que vous voulez, il va le faire. Maintenant, le inject printing pour les cellules solaires, ce n'est plus un problème. Il y a des proof of concept et il faut maintenant aller vers l'industrialisation. Il y a une question, Oui. il y a une question de Hassan Mounir. Est-ce que on peut utiliser l'impression 3D pour produire des hétérostructures pour les cellules photovoltaïques? Ce n'est pas nécessaire l'instrumentation 3D. Disons, une imprimante inject printing est suffisante pour fabriquer des cellules solaires. Parce que vous avez besoin de la cellule solaire au grand maximum, c'est 4-5 micromètres. Quand le matériau absorbe beaucoup disons, le spectre, tout le spectre solaire. Vous n'avez pas besoin d'une imprimante 3D. Une imprimante 3D, vous en avez besoin pour autre chose, pour d'autres objets. Maintenant, si on veut monolithique, peut-être, avec une géométrie très compliquée, le Inkjet introduire un programme qui permettrait d'avoir cette géométrie pour monolithique integration, peut-être ce serait utile d'introduire, de combiner à la fois Inkjet et 3D. Peut-être le 3D, ça sert pour building integration photovoltaïque, c'est possible. Parce que là, vous avez les cellules solaires et le reste. Tout ce qui appartient au building, la terrasse, etc. Ça, c'est faisable. C'est-à-dire, et c'est une bonne question parce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut fabriquer une maison fonctionnelle qui utilise le photovoltaïque en utilisant une imprimante? Moi, personnellement, je dirais oui. Je dirais dans l'avenir, tu peux fabriquer une maison qui intègre le photovoltaïque, disons, par BIPV, Building Integration Photovoltaïque, en utilisant l'impression 3D et l'impression Inkjet. C'est faisable, à mon avis. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser directement ou sur le chat de discussion.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui a Alors, Younes qui veut Qaddar, parler. d'accord, prenez la parole, Younes. Merci, Monsieur Gnus. D'abord, je vous remercie, professeur Ennaoui, pour cette belle introduction concernant les cellules photovoltaïques. J'ai une question à propos. Comment on peut contrôler les couches de chaque cellule photovoltaïque, c'est-à-dire les couches que vous avez synthétisées? Est-ce que vous avez contrôlé l'épaisseur de ces couches? Oui, c'est faisable. Bon, l'un des problèmes de l'inject printing, inkjet, drop on demand inject printing, c'est que vous ne pouvez pas avoir des couches très épaisses, plus que 1 micron, 2 microns peut-être. Peut-être il fallait répéter le processus 2, 3 fois pour avoir l'épaisseur dont vous aurez besoin. Ça, au point de vue épaisseur d'abord. Au point de vue composition, pour avoir la composition qui va vous donner la meilleure cellule solaire, ça, c'est au niveau des encres, déjà. Il faut bien préparer votre encre et j'ai bien insisté là-dessus. Je vous ai dit que j'ai fait la formulation de l'encre avec 2 méthodes, les nanoparticules d'abord, qui doivent être monodispersées, donc stables pour plusieurs. Moi, j'en ai fait, je dirais, mes étudiants. Hein. On fait des encres avec nanoparticules qui ont duré 1 mois au laboratoire en restant stables. Donc, il faut la stabilité de l'encre. 2, il faut que l'encre contienne toute l'information nécessaire pour avoir une bonne cellule solaire, sa composition, etc. Mais surtout, c'est par exemple la couche, une fois qu'il a été imprimé, il a besoin d'un annealing, d'un recuit. Et si pendant ce recuit, il y a des éléments qui vont s'évaporer, et c'est le cas de SN par exemple, il faut le mettre au préalable, il faut le mettre en excès. Ce que j'ai expliqué aussi. Pour que, une fois que vous avez terminé, il y a quelque chose qui est parti, mais étant donné qu'il était en excès, vous aurez. Et heureusement, dans tous les gypse-phase diagrammes, ce n'est pas un point qui permet d'avoir une bonne cellule solaire. C'est toujours une région. Et ça permet disons, d'avoir, si vous mettez le SN en excès, vous pouvez facilement arriver à optimiser pour avoir une bonne cellule solaire, etc., etc. Donc, tout se passe au départ, quel matériau vous voulez fabriquer. D'abord, si le matériau est simple, supposons que vous voulez déposer C60, ça c'est facile, ça. Ça, on peut fabriquer le C60 et vous pouvez même acheter l'encre C60 maintenant. Il y a des compagnies qui font de l'argent seulement dans l'encre maintenant. En Suisse, il y a une page web où vous rentrez, il vous montre un tableau de Mendeleïev, vous choisissez ce que vous voulez, quels sont les éléments que vous voulez, et il vous fabrique l'encre que vous voulez. En Suisse. Vous savez qu'en Suisse, la chimie, ils ont des compagnies très fortes en chimie de synthèse. Donc, l'imprimante n'est pas suffisante. Il faut le savoir derrière. Et si le savoir existe, il faut le savoir parce qu'il existe. Si le savoir, vous devez disons, le construire, et c'est dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, vous voulez fabriquer un matériau, par exemple la perovskite, ils ont commencé la compagnie qui s'appelle Oxford PV il n'y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs, au moment où j'ai commencé, moi, dans ce projet, eux, ils n'ont pas encore commencé. Si j'avais eu l'idée de fabriquer la perovskite à cette époque, je serais gagnant. Mais je suis resté dans le projet de recherche pour lequel je suis payé. Donc, la perovskite, par exemple, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé, sont déjà au niveau industriel. Donc, c'est une question de savoir et de mettre ce savoir sous forme d'encre, sous forme, disons, de couches minces, etc. Sinon,
les possibilités d'une imprimante, ils sont connus. Alors, il y a une autre, Oui. il y a une autre question, mais c'est toujours dans le même sens. Vous allez continuer à expliquer ce que. Alors, il y a toujours le Hassan Mounir qui se demande est-ce que on peut utiliser un matériau 3D comme substrat superposé par un matériau 2D pour avoir une cellule photovoltaïque plus performante. Oui, mais est-ce que vous avez besoin d'une imprimante 3D pour fabriquer un matériau? Je répète, le problème de l'épaisseur d'un matériau, c'est lié à l'absorption de la lumière. Quelle est la couche? C'est un matériau à un gap direct. Vous n'avez pas besoin d'une grande épaisseur. Ça, vous le savez. Si vous avez un matériau à gap indirect, vous avez besoin d'une grande épaisseur. Même le silicium qui a un gap indirect et un coefficient d'absorption très petit, vous avez besoin d'une épaisseur de 100 micromètres. Une imprimante normale, une Inject ne peut pas vous fabriquer 100 micromètres. Il peut vous fabriquer 1 micromètre, 2 micromètres, etc. Après, ça devient trop cher au point de vue temps et au point de vue, disons, de ce que vous perdez. Donc, 3D, je suis convaincu qu'il n'est pas pour les cellules solaires. Sauf si vous voulez combiner les 2D et 3D pour fabriquer, disons, toute une façade dans laquelle une partie va être faite avec l'imprimante 3D et une partie va être faite avec 2D. Donc, si vous voulez fabriquer des matériaux en couche mince, vous avez besoin d'une imprimante 2D. C'est comme ça que je pourrais répondre. Il y a d'autres questions? Alors, Mais vous pouvez. Oui, vas-y. je voudrais seulement vous dire que je pense que les laboratoires, aussi bien de chimie que de physique, aux sciences des matériaux, que de biologie, ils doivent se lancer dans l'impression de matériaux fonctionnels. C'est très important parce que c'est l'avenir. Il faut que les étudiants au Maroc qui ont un background de chimie, de sciences de matériaux orientés vers la chimie du solide, ils doivent se lancer dans ce domaine, dans l'optique de créer leur propre entreprise. Parce que c'est facile, c'est pas difficile. Bien sûr, ils ont besoin au départ de subventions de l'État ou de compagnies qui leur permettent de commencer. Hein. C'est très important. Mais je pense que si quelqu'un veut fabriquer un matériau qui va servir pour quelque chose, soit pour fabriquer des sensors, soit pour fabriquer des cellules solaires, soit fabriquer des biosenseurs, etc., etc., soit fabriquer des tissus biologiques, les étudiants doivent se lancer dans ce domaine. D'abord, la première des choses par lesquelles il faut commencer, c'est la bibliographie. C'est voir tout ce qui a été fait, par exemple, tous les matériaux qui ont été faits grâce à l'impression, soit 2D ou 3D, apprendre le langage machine, l'intelligence artificielle, et mettre ça dans une banque de données. Oui. Ça, c'est la première des Une choses. autre question, c'est Ahmed, de Nabil Bouri. Bien sûr, il demande est-ce que Inkjet printing est faisable pour les perovskites hybrides? Oui, oui, oui. Les gens, ils travaillent là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une publication là-dessus. Je ne sais pas si je l'ai envoyée aux étudiants ou pas, mais oui, bien sûr. La perovskite, organique et inorganique, et les gens ont déjà
travaillé là-dessus. Et j'ai déjà, c'est-à-dire le truc que j'ai montré tout à l'heure, Oui. tout à fait, excusez-moi, j'ai le mauvais truc que j'ai montré tout à l'heure, il y a la référence là-dessus. Hein. Attends, je vais essayer d'aller là où j'étais au départ. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on le voit. On le voit. Alors, ça, par exemple, cette figure que je vous montre ici. Alors, pointeur, stylo. Ça, c'est d'une publication récente qui a été fabriquée par Inkjet Printing, je crois, et il doit être là. Une de ces trois, d'ailleurs, c'est le lien que j'ai mis ici. Donc, vous voyez que on a déposé sur Heat Solar Cell. Ça, c'est Heat Solar Cell jusqu'ici. La voici. Ça, c'est Heat, c'est-à-dire le silicium en sandwich, le silicium cristallin en sandwich entre le silicium amorphe, la voici. Voilà le silicium amorphe ici. Voilà le silicium amorphe ici structuré. Et vous pouvez aussi le structurer avec le laser. Et le silicium cristallin ici. Après, il est en contact avec une cellule perovskite ici. La voici. Et vous voyez, ils ont fait un monolithique intégration de cette façon-là. Donc, il y a voilà un SAM, c'est-à-dire un matériau disons, pour les un matériau accepteur ou donneur. Je ne sais pas exactement pour le moment, parce que je n'ai pas en tête. Et la perovskite, etc., etc. Donc, tout ça, c'est Inkjet Printing. Et disons, la référence, il est là. Je vais essayer de l'envoyer sur le WhatsApp pour que les étudiants puissent l'ouvrir et la regarder. Donc, c'est faisable. C'est faisable. C'est exact. Ce que je viens de vous présenter ici, c'est exactement la recherche qui se fait maintenant. C'est-à-dire, les gens font le tandem entre une cellule top cell qui est la perovskite et une cellule bottom cell qui est le heat solar cell, c'est-à-dire heterojunction with intrinsic tail layer. Et la raison, je vous ai expliqué ici, c'est que le silicium heat cell, il est à 22% en module, 1,6 fois 1,6. Et les cellules perovskites, ils sont déjà presque à 30%. Donc, tout le monde s'est jeté sur ça. Je vais essayer parce que j'ai déjà pris contact avec lui, j'ai pris contact avec M. Nasruddin, qui est le spécialiste de perovskite, pour nous donner le statut de la perovskite dans une conférence. Il m'a dit qu'il est prêt à le donner, il était en voyage. Je vais le contacter si il peut venir donner une conférence, disons, webinar. Il va vous donner tout le détail sur la perovskite et où on est maintenant. Comme ça, vous allez vous inspirer de ce qu'il va vous dire pour faire peut-être mieux, hein? Pourquoi pas. Donc voilà, donc je vais arrêter ma présentation et j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Ahmed. Alors, je vous invite à poser des questions, même après, hein, par mail au professeur Ahmed ou bien à moi, je les transmettrai. Comme ça, le prochain séminaire sera aussi une occasion pour aborder les questions que vous posez comme introduction au séminaire qui sera donné. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Si vous n'arrivez pas à les poser tout de suite, mais vous pouvez le faire plus tard.
l'essentiel, c'est de garder contact, c'est de lire les articles que vous recevez parce que c'est très important. Par exemple, sur tout ce que vient de dire le professeur Ahmed Ennaoui, il a publié une grande partie et vous pouvez trouver les détails dans les articles, mais pour vite à interagir, à écrire, à communiquer, à poser des questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie encore une fois Ahmed pour cette très belle présentation avec ce qui a été fait, ce qui se fait et l'avenir. L'avenir, c'est faut se lancer dans cette voie parce qu'il y a beaucoup de choses et que peut-être l'industrie pour d'autres cellules comme les perovskites hybrides arrivés dans le commerce avec Inkjet printing. Merci Ahmed et donc je vous invite encore une fois, j'insiste pour interagir, envoyer vos questions, vos remarques et vos propositions de séminaire aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous proposer pour parler de ce que vous faites comme recherche. Ouais. Il y a je crois, la semaine prochaine, c'est le 19, je crois, le vendredi, non? Le prochain vendredi, c'est bien le 19 ou? On est non, c'est plus. On est ah oui, vous avez raison. On est le 12 et la semaine prochaine, le 19. Oui, vous avez raison. Donc, il y aura un bon webinaire, une bonne conférence qui va être des États-Unis, de Monsieur Qais, Dr. Qais, professeur Qais, sur le quantum computer. C'est très important que les étudiants puissent venir parce que ça aussi, c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet d'actualité, comme a dit le professeur Ahmed Ennaoui, parce que c'est la mécanique quantique. Donc, vous avez tous suivi des cours de mécanique quantique, des cours de mécanique quantique avancée. Vous connaissez la première révolution quantique, qui est l'établissement de la physique quantique, de la théorie quantique. Mais là, il y a la deuxième révolution, l'intrication, la cryptographie et toutes les applications de la simulation quantique. Et le but, c'est d'arriver justement à cet ordinateur quantique. Et Sabri Qais, qui va parler la semaine prochaine, est un expert. Il est, je pense, responsable d'un centre d'ordinateurs quantiques et d'ordinateurs quantiques. Et il va vous parler de la mécanique quantique, du plan fondamental, arriver à l'application. Et donc, je vous invite à participer et d'avoir suffisamment de bagages pour justement interagir. J'ai mis la page de publicité, je ne sais pas si vous la voyez maintenant. Oui, on la voit. Donc, oui. donc le vendredi 19 mai, le sujet, c'est Quantum Machine Learning for Complex Many-Body System on Quantum Device. Et le Sabri Qais, que je connais depuis mon travail au Moyen-Orient, à Qatar, il est professeur à Purdue University, Lafayette, Indiana. Il est professeur de Computer Science, Electrical and Computer Engineering. Il est directeur du Centre au Quantum Technology. Donc, c'est important d'y assister et apprendre parce que on ne peut pas vous apporter mieux. C'est ça la question. Hein? C'est le top des tops. Ouais. D'accord. Merci encore une fois, Ahmed, et merci, Ustad Salem, pour votre présence. شكرا أستاذ سالم على تنظيم المحاضرة
Ouais, donc, on se voit la semaine prochaine, c'est Ahmed, pour Oui, la oui, bien sûr. conférence de Sabri Qais. Au revoir. Ok, au revoir.